We can obtain the dimensions of some physical quantities. For example, area. We can obtain the dimensions of area. Now, formula for area is equal to length into breadth. कुठल्याही फिजिकल क्वांटिटीचं डायमेन्शन्स मिळवण्यासाठी त्याचं फॉर्म्युला किंवा त्याचे जे सूत्र आहे ते सूत्र आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे. एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ. सो डायमेन्शन्स ऑफ एरिया इज इक्वल टू डायमेन्शन्स ऑफ लेंथ इंटू डायमेन्शन्स ऑफ ब्रेड्थ. हे स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये लिहिले, याचा अर्थ डायमेन्शन्स. नाव नेक्स्ट स्टेप LMT. आता इथं लेंथ आहे L⁻⁴ येणार. मासचा आणि लेंथचा काय संबंध नाही, M⁻�0. टाईमचा आणि लेंथचा काय संबंध नाही, T⁻�0. डायमेन्शन्स ऑफ लेंथ. डायमेन्शन्स ऑफ ब्रेड्थ LMT. ब्रेड्थ म्हणजे रुंदी. हे पण कशामध्ये मोजतात, मीटरमध्ये. सो दिस वन ऑफ द फॉर्म ऑफ लेंथ. मीटरमध्ये मोजतात, याचा अर्थ L⁻⁴. मासचा काही संबंध नाही, 0. टाईमचा काही संबंध नाही, 0. इज इक्वल टू LMT. सो डायमेन्शन्स ऑफ एरिया इज इक्वल टू LMT. आता याच्यामध्ये परत मल्टिप्लिकेशनचे नियम वापरायचे. मल्टिप्लिकेशनचे जे पॉवर्सना नियम्स आहेत इंडाईस तेच वापरायचं. ॲडिशन होते मल्टिप्लिकेशनमध्ये, ॲडिशन होते आणि डिव्हिजनमध्ये सबस्ट्रॅक्शन होते. इथं L⁻⁴ आहे, इथं L⁻⁴ आहे. L⁻⁴ + 1 L⁻⁴ 0 + 0 M⁻�0 + 0 0. टाईम 0 + 0 0. सो दीज आर दी डायमेन्शन्स ऑफ एरिया. हे एरियाचं डायमेन्शन झालं. ऑल्सो कॅन ऑब्टेन द डायमेन्शन्स ऑफ व्हॉल्यूम. अँड वी नो दॅट व्हॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाईट किंवा एरिया इंटू हाईट. लेंथ इंटू ब्रेड्थ म्हणजेच काय, एरिया. सो व्हॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाईट. सो डायमेन्शन्स ऑफ व्हॉल्यूम इज इक्वल टू डायमेन्शन्स ऑफ एरिया इंटू डायमेन्शन्स ऑफ हाईट. अँड यू नो द डायमेन्शन्स ऑफ एरिया ऑलरेडी ऑब्टेन्ड. आता एक प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटीचं डायमेन्शन्स आपल्याला माहीत असलं की पुढच्या डायमेन्शन्स काढायला आपल्याला सोपं पडतं. डायमेन्शन्स ऑफ एरिया L2 M0 T0. हाईट ही परत मीटरमध्ये मोजली जाते, म्हणजे लेंथच आहे ते L⁻⁴. वस्तुमान आणि हाईट हे काही संबंध नाही, 0. टाईम ऑल्सो 0. So dimensions of volume LMT. So dimensions of volume L⁻⁴ L⁻⁴. मल्टिप्लिकेशन आहे, ॲडिशन होणार. 2 + 1 3 L⁻⁴ M⁻�0 + 0 0 T⁻�0 + 0 0. सो दीज आर दी डायमेन्शन्स ऑफ व्हॉल्यूम. हे आपल्याला म्हणतात. युनिट आपल्याला काढता येतं. L³ आहे म्हणजे मीटर³. kg⁻�0 सेकंद⁻�0 kg⁻�01 सेकंद⁻01 म्हणजे इथं फक्त काय येणार, मीटर³. सो डायमेन्शन्स ऑफ व्हॉल्यूम मीटर³. डायमेन्शन्स ऑफ युनिट ऑफ एरिया काय होणार, मीटर² होणार, कारण इथं L⁻² आहे, मीटर⁻², दॅट इज मीटर². सो डायमेन्शन्स ऑफ व्हॉल्यूम. नाव वी कॅन ऑब्टेन the dimensions of density.
डेन्सिटी म्हणजे काय? घनता. व्हॉल्यूम ऑफ डेन्सिटी, यू मस्ट नो द फॉर्म्युला फॉर डेन्सिटी. डेन्सिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम. मास डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम इज डेन्सिटी, वस्तुमान भागिले आकारमान, घनता. सो डायमेन्शन्स ऑफ डेन्सिटी is equal to dimensions of mass divided by dimensions of volume is equal to dimensions of mass L M T. आता मासची डायमेन्शन्स, वस्तुमान, लेंथचा काही संबंध नाही, वस्तुमान मीटरमध्ये मोजत नाहीत, L⁻⁴. वस्तुमान मास किलोग्रॅममध्ये मोजतात, म्हणजे मासचं रिलेशन आहे m⁻⁴ अँड T⁻⁴. टाईम आणि मासचा काही संबंध नाही. डिवायडेड बाय डायमेन्शन्स ऑफ व्हॉल्यूम, आता ऑलरेडी आपण मिळवलेलं आहे, L3 m0 T0. सो डायमेन्शन्स ऑफ डेन्सिटी इज इक्वल टू L0-3, भागाकार आहे, वजाबाकी होणार, 0-3, L⁻⁻3. m⁻1 इथं m⁻0 आहे, 1 - 0, m⁻1, T⁻0-0. सो दीज आर दी डायमेन्शन्स ऑफ डेन्सिटी. हे डेन्सिटीचं डायमेन्शन्स आहेत. ओके, नाव यू कॅन टेक अनदर फिजिकल क्वांटिटी. व्हेलॉसिटीची डायमेन्शन्स आपण बघितलेले आहेत. डायमेन्शन्स ऑफ व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू L⁻⁴, m⁻⁴, T⁻⁻1. These are the dimensions of velocity. Now you can write acceleration. Now formula for acceleration. Acceleration is equal to velocity divided by time. So dimensions of acceleration is equal to dimensions of velocity divided by dimensions of time is equal to dimensions of velocity L1 m0 T⁻⁻1 divided by dimensions of time L0 m0 T⁻1. लेंथचा आणि टाईमचा काही संबंध नाही, मास टाईमचा संबंध नाही, म्हणजे टाईम⁻1 आलं. ओके, सो dimensions of acceleration is equal to L⁻1 - 0 1, m⁻0 - 0 0, -1 -1 T⁻2. सो दीज आर दी डायमेन्शन्स ऑफ ॲक्सेलरेशन. अशा पद्धतीने आपल्याला ॲक्सेलरेशनची डायमेन्शन्स मिळवता येतील. याच्यावर युनिट काढता येईल आपल्याला. L मीटर, m⁻0 आहे, घ्यायची काही गरज नाही. टाईम⁻⁻1 म्हणजे सेकंद⁻2, आणि असं लिहिण्याच्या ऐवजी आपण असं पण लिहू शकतो, मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. हे न्युमरेटरमध्ये आहे, डिनॉमिनेटरमध्ये मायनस होणार प्लस, मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. So we can obtain the unit of acceleration by using the dimensions of acceleration. Next physical quantity, force. Now in order to obtain the dimensions of force, we must know the formula for the force. Force is equal to mass into acceleration. So dimensions of force
is equal to dimensions of mass into dimensions of acceleration. Okay, now dimensions of mass L0 m1, mass आहे म्हणजे m1, मासला एलचा लेंथचा काही संबंध नाही, तसंच टाईमचा काही संबंध नाही, t0. ॲक्सेलरेशन, नाव यू मस्ट नो द डायमेन्शन्स ऑफ ॲक्सेलरेशन, हे तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे. ओके, इथं आपण काढलेले आहे L⁻⁴, m⁻�0, t⁻⁻². These are the dimensions of acceleration. So dimensions of force is equal to L m t. Now we select the powers. L⁻⁴, L⁻⁴, 0 plus 1, L⁻⁴. m⁻⁴, m⁻⁴, 1 plus 0, 1. t⁻⁴, t⁻⁻², 0 minus 2, that is minus 2. So these are the dimensions of force. हे फोर्सची डायमेन्शन्स आहेत. ओके, आता या डायमेन्शन वापरून आपल्याला फोर्स युनिट काढता येईल. लेंथ मीटर, m⁻⁴1, 1 लिहिलं नाही लिहिलं चालते. किलोग्रॅम ⁻⁴1, मास हे किलोग्रॅममध्ये मोजलं. टाइम sec⁻⁻², इथं -2 आहे. वी कॅन राईट दिस ॲज किलोग्रॅम मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. न्युमरेटरमध्ये डिनॉमिनेटर प्लस होईल. सो दिस इज द युनिट ऑफ फोर्स. अँड ऑल्सो वी कॅन राईट 1 किलोग्रॅम मीटर पर सेकंड स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 न्यूटन. ह्यालाच आपण काय म्हणतो, 1 न्यूटन असं म्हणतो. सो दीज आर द डायमेन्शन्स ऑफ फोर्स. Now I can obtain the dimensions of next physical quantity. Pressure. Now formula for pressure. Pressure is equal to force divided by area. Pressure is force per unit area, that is force divided by area. So dimensions of pressure is equal to dimensions of force upon dimensions of area is equal to dimensions of force. इथं काढलेले आहेत L1 m1 t⁻², L1 m1 t⁻² divided by dimensions of area L2 m0 t0. आता हे तुम्हाला माहीत पाहिजे, आपण ऑलरेडी काढलेले डायमेन्शन्स. सो L m t. सो डायमेन्शन्स ऑफ प्रेशर L m t, L⁻⁴, L⁻², 1 minus 2 भागाकार आहे, वजाबाकी होणार. 1 + 2, 1 + 2 + 1. ओके, देन 1 minus 0, 1, -2 -0, -2. सो दीज आर दी डायमेन्शन्स ऑफ प्रेशर. हे प्रेशरचे डायमेन्शन्स झाले. ओके, now I can obtain the dimensions of next physical quantity. Work. Now formula for work is equal to force into displacement. हा formula, work is force into displacement. So dimensions of work is equal to dimensions of force into dimensions of displacement. Now dimensions of force we already obtained.
आता ते आपल्याला माहीत असलं पाहिजे. प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटीची डायमेन्शन्स तुमची पाठ असली पाहिजे, तुम्हाला ती माहीत पाहिजे, विचारलं की यायला पाहिजे. L1 M1 T⁻². These are the dimensions of force. Dimensions of displacement. L1 डिस्प्लेसमेंट मीटरमध्ये मोजली जाते. M⁻0 मासचा आणि डिस्प्लेसमेंटचा संबंध नाही आहे. टाईम also 0. So dimensions of work is equal to LMT. Now 1 + 1 मल्टिप्लिकेशन आहे, पॉवरशी काय होणार बेरीज. 1 + 1 2, 1 + 0 M⁻1 M⁻0 1 + 0 1 and T⁻² + 0, that is T⁻². So these are the dimensions of work. हे वर्कचं डायमेन्शन झालं. नाव डायमेन्शन्स ऑफ पॉवर. Dimensions of power. Formula for power is equal to work divided by time. The rate of doing work is called as the power. कार्य करण्याचा दर त्याला आपण पॉवर असं म्हणतो. So dimensions of power is equal to dimensions of work divided by dimensions of time. Dimensions of work obtained here L2 M1 T⁻² divided by dimensions of time L0 M0 time raised to 1. Time's dimension T⁻². So dimensions of power is equal to LMT. आता हा रेशो आहे, भागाकारामध्ये घातांकाची वजाबाकी होते. 2 - 0 2, 1 - 0 1, -2 - 1 -2 - 1 -3. So these are the dimensions of power. हे पॉवरचं डायमेन्शन आहे. Now we can obtain the dimensions of momentum. Formula for momentum is mass into velocity. मास इंटू व्हेलॉसिटी. मोमेंटम मराठीमध्ये संवेग असं म्हटलं तर वस्तुमान आणि वेग यांचा गुणाकार म्हणजे संवेग. सो डायमेन्शन्स ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू डायमेन्शन्स ऑफ मास इंटू डायमेन्शन्स ऑफ व्हेलॉसिटी. डायमेन्शन्स ऑफ मास इज सिंपल. L0 M1 T⁻². मासला फक्त एमचा संबंध येईल. डायमेन्शन्स ऑफ व्हेलॉसिटी आता हे माहीत पाहिजे आपल्याला, सुरुवातीला आपण काढलं होतं. L1 M0 T⁻⁻1 हे व्हेलॉसिटीचं डायमेन्शन. सो डायमेन्शन्स ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू L 0 + 1 1 M 1 + 0 1 0 + -1 0 + -1 that is 0 - 1 -1. So these are the dimensions of momentum. हे मोमेंटमचे डायमेन्शन्स. अँड लास्ट dimensions of charge, that is electric charge. Electric charge is equal to
current into time. Electric charge is equal to electric current into time. So dimensions of electric charge is equal to dimensions of current, electric current, into dimensions of time. Here electric current L M T. तर इलेक्ट्रिक करंटचं लेंथ काही संबंध नाही, 0. एम रेस टू मास पण 0, टाईम रेस टू 0. बट करंट इज रिप्रेझेंटेड बाय कॅपिटल आय. त्याचं फंडामेंटल युनिट कॅपिटल आयनं दाखवलं जातं. आय रेस टू 1 अँड टाईम एल रेस टू 0, एम रेस टू 0, टी रेस टू 1. Therefore dimensions of electric charge L raised to 0 plus 0 0, M raised to 0 plus 0, so M raised to 0, T raised to 0 plus 1 1, and electric current I. इकडं I raised to 1 आहे, तिकडं नाही आहे, R raised to 1. So these are the dimensions of electric charge. So we have obtained the dimensions of various physical quantities. याच्यावरती प्रश्न तुम्हाला असं असेल, स्टेट द डायमेन्शन्स ऑफ. कुठल्याही फिजिकल क्वांटिटी विचारले त्याचे डायमेन्शन्स फक्त लिहायचे, फक्त लिहायला अर्धा मार्क. म्हणजे स्टेट हा शब्द असेल तर 4 फिजिकल क्वांटिटी दिले तर त्याचे 2 मार्क होतील. ऑप्टेन द डायमेन्शन्स ऑफ. डायमेन्शन्स मिळवा. मिळवा म्हणजे आता आपण जसं मिळवलं तसं पहिल्यांदा फॉर्म्युला लिहिणं, त्याच्यानंतर डायमेन्शन्समध्ये लिहिणं, त्याच्यानंतर त्यांचे प्रत्येकी डायमेन्शन्स लिहिणं आणि मग त्याच्यानंतर फायनल डायमेन्शन काढणं. हे ऑप्टेन म्हणजे मिळवणे. ऑप्टेन दी डायमेन्शन्स ऑफ फोर्स, प्रेशर, मोमेंटम, जे काही विचारलं त्या पद्धतीनं तुम्ही त्या ठिकाणी ऑप्टेन करायचं. ऑप्टेन करायचं असेल तर प्रत्येकी 1 मार्क. ओके. सो दिस इज अबाउट दी डायमेन्शन्स ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज.